poser des questions, avoir des orientations venant de lui pour savoir comment s'y prendre face aux maladies liées au nerf et tout comme ça. Yes, please. Okay. So, Varun, can I start? All right. The doctor is là. Varun, can I start? Yes, sir. Yes, sir. Please start. Please start, sir. Okay, Sorry, so- I was on mute. Sir. Please start. Thank you, Varun. Thank you for having me at this platform. Hey, Jonathan. And, hello, everyone. I think all the mics are on. Okay, all the mics are on. Too many mics. So everyone can mute their Est-ce que device. tout le monde peut, Good. est-ce que tout le monde peut fermer leur... Okay. So, Jonathan, I want to tell everyone that it's an honor to meet all of you guys from Africa, and as Varun said, but I don't think that you will learn from myself, but I will share my experience with you. I'm saying this because, are you translating, Jonathan? Shall I say one or two sentences and then let you translate? Jonathan, please translate. J'aimerais dire à tout le monde ici présent que c'est un honneur d'être là parmi vous et de pouvoir nous aider dans ce sens. Et je pense que la présentation ne consistera pas. Okay. So I think pas juste yeah. We see African patients almost every day. Lots of African patients come from different parts of your continent. Il faut être là. Now, I want to pass a few comments of appreciation to all of you doctors, because in all those years that I've worked here, I've never seen patients who have been not treated properly or not referred timely. So we really appreciate the African doctors. They are doing really good. Ok, je prendrai ce temps pour apprécier les docteurs africains qui suivent leurs patients une fois qu'ils sont envoyés ici en interne pour le traitement. Et je n'ai pas vu de faille quant à ça. Je prendrai ce temps pour des mots d'appréciation à tous ces docteurs qui font très bien leur travail. There are many parts of the world where we see reports coming where doctors haven't seen the patients properly. They haven't gone into the investigations in a stepwise manner, or they have not referred timely. This isn't the case in Africa. We always find patients who have been attended nicely. So yes, we are very happy when we receive your referrals. And so it's just that I can share my opinion, my views with you guys. All of you are experienced and well learned. So let's have an interactive discussion here. Okay? Comme je le disais tantôt, je remarquais de failles avec d'autres docteurs d'autres continents, par exemple, d'autres pays. Mais avec le docteur africain, j'ai remarqué qu'il y a des déficiences de référence que vous nous faites. Et j'ai remarqué qu'il y a aussi une certaine maîtrise, un certain professionnalisme par rapport à des références que vous nous faites de vos patients ici. Et pour ce faire, j'aimerais que cette réunion soit participative, c'est-à-dire on apprendra de chacun d'entre vous. Yes, please. Soumya, please have somebody, please be ready with the questions that have come for Dr. Nitin beforehand, because he prefers it to be, Dr. Nitin, you said you want it to be an interactive session. I would like to be, yes, I would like it to be interactive. How can I share my screen? Is in here? J'aimerais que la session soit interactive, comme je l'ai dit tantôt. Donc, une fois que vous avez des questions, utilisez juste les protocoles, soulevant votre main, et il y a une personne
qui va veiller sur ça. C'est juste que si vous avez à soulever votre main, on va vous choisir pour poser votre question et puis on va progresser de cette manière-là. Utilisez juste les protocoles de Zoom. Une fois que vous avez une question ou un ajout, une participation quelconque, veuillez lever votre main, on va vous choisir. Yes, please. Just a minute, just a minute. How can I shift the window? Can you see my screen? Pouvez-vous voir Yes, mon yes, écran? Dr. Nitin, we can see your screen, sir. But There's a Yeah, we can see it. NCCN guidelines somewhere. yeah, there's another window which I want to share, but how do I? Yeah, you can just click to that window tab that will be visible. I think there's But the some tab is hidden Google behind slides this there. here. You click on that, sir, Google slides, that PPT tab, window tab. I have this, you know, there's a bar here. Yes, now I can. Good. Okay, star slideshow. All right. So can you guys see it? Can you see the slides? Can you see Yes, my? sir. So we can see the slide, sir. Good. The title is Let's- Cancer Prostate. Yeah, we can see, we can see. On Good. peut voir. So let's just start. Now, so cancer of prostate. When patients come to our clinic and they say that they have some problem in passing urine, this can be because of the BPH, urinary infections, stones, and cancer. So these symptoms are not specific. Ok, quand le patient se présente avec des problèmes de cancer de prostate, et souvent, le symptôme peut être la difficulté pour passer les urines. Nous avons tant de symptômes qui ne sont pas exhaustifs. On ne peut pas faire une liste exhaustive. Yes, please. The majority of prostate cancers, when they are localized inside the prostate gland only, they are asymptomatic. They don't have any symptoms. La majorité de cancers de prostate, une fois qu'ils sont localisés dans le corps, n'ont pas vraiment de symptômes. Ils sont asymptomatiques. Yes, please. So, when the symptoms arise, say there is bone pain, there is anemia, there is swelling in the legs, the disease is already advanced. Ok, maintenant, quand il y a l'apparition de symptômes, là, c'est déjà dans le stage avancé. On a des symptômes comme l'anémie, le problème de douleur dans le dos, il y a des déficits neurologiques, il y a aussi de douleurs au bas-ventre et j'en passe. Yes, Okay. please. So, now because in some areas where prostate cancer is a major problem, so especially in the Western countries and obviously in African countries where the incidence is much higher as compared to other countries, the awareness in the general population and a high degree of suspicion in the general physician has to be there if we want to catch the disease in early stage. Ok, c'est un problème majeur que beaucoup de pays font face, auquel beaucoup de pays font face, les Occidentaux, les pays africains également. Et c'est vraiment quelque chose que l'on trouve. Et pour que l'on puisse traiter ces problèmes de cancer de prostate dans ces stages primaires, il faudrait une campagne de sensibilisation pour que cela ne puisse pas atteindre la phase avancée, qui va présenter maintenant des symptômes. Yes, please. So, I always request my hospital team to do more awareness programs about the cancer diseases so that we catch them at an early stage.
And we also train our GPs to not to skip the basic steps in examining the patients. Je conseille toujours à mes patients, à l'équipe de notre hôpital, de pouvoir toujours sensibiliser les gens, et surtout quand il s'agit de l'examen. L'examination n'est pas ratée ou soit sauter une étape quelconque de l'examination pour repérer le problème dans son stage primaire. Oui. Yes, please. So for any patient who comes to you with any kind of urinary problem, if he is above 40 or 45 years of age, I mean, I'm talking about African countries, you have to examine them from head to toe nicely. You have to examine them in their abdomen, you have to examine the scrotum, you have to examine the lower limbs. Now, the problem is, recently there has been a trend. I don't know what's the new trend in Africa, but in India and in Western countries, the new trend is doctors do not examine the patient because now they have good quality MRIs, good quality PET scans, but there is no replacement of a good physical examination. OK. Maintenant, ce que j'aurais recommandé, you said 40 to 45? Yeah. Yeah. Ce que je vais recommander aux patients, aux docteurs, bien entendu, c'est qu'ils puissent examiner leurs patients. Et si ces derniers sont âgés de 40 à 45 ans, ils doivent être examinés de la tête aux pieds, c'est-à-dire ne pas manquer une zone quelconque. Examiner de la tête aux pieds, l'abdomen et tout consort. Il ne faut pas sauter d'autres. Bien sûr, il y a des remplacements technologiques, il y a les MRI, les IRM, les examens comme remplacés par la machine, mais cela ne doit pas vraiment remplacer les examens que nous faisions avant que cette nouvelle technologie puisse surgir. Donc, il faudrait vraiment veiller à ce que ces derniers soient examinés de la tête aux pieds. Ça, c'est la première chose. Yes, please. So in my OPD, if anyone who is about 45 years of age, he comes with urinary complaints, he never leaves my clinic without a digital rectal examination. Dans mon hôpital, s'il y a une personne qui se présente avec un cas de difficulté d'uriner, si cette personne a 45 ans, dans les environs de 45 ans, il ne quitte jamais l'hôpital sans pour autant passer les tests de... What did you say the test is again? Rectal, whatever? Digital rectal examination. L'examen digital érectile. Rectal Il ne quitte jamais... examination. Yeah, I got it. Yeah. Il ne quitte jamais l'hôpital sans être examiné, bon, passer par l'examen digital érectile. I'll give you one example. So in our medical literature, there is a writer called Scandalakis who writes books about anatomy. He went to the doctor for his knee pain, which was unrelated to any other complaints. Because of his age, the doctor did a rectal examination and he found a cancer, which got treated and he got saved. What did you say the name of the disease is again? I didn't get it. Scandalakis. He is the writer of famous anatomy books, surgical anatomy books. Okay. So please come again with what the doctor said. I'm really a little bit, I didn't get the point. Difficult. Okay, you can skip this part. Fine. So, as you can see, the tumor classification, it also depends on your rectal examination. If we haven't done the examination, we cannot clinically classify the disease. Ok, on parlait d'un patient qui avait un problème urinaire et on a passé par une examination complète. Et ici, on parle maintenant de la classification des tumeurs. Si vous aviez à manquer la première examination, vous ne serez pas à même de mieux classifier quel type de cancer la personne a. Yes, please. So this gives us a basic picture. If the cancer appears to be palpable on your finger, and sometimes you get swelling in the feet, these indicate advanced disease. And there are high chances of this being a cancer. So then it's a very important finding. Examining the lower limbs, the legs,
doing a rectal examination? OK. Comme je le disais tantôt, il faudrait vraiment veiller à ce que l'examen soit complet, examiner toutes les parties possibles, puisque c'est à partir sur base de ça que l'on va identifier quel type, dans quelle phase la personne est dans cette maladie de cancer de prostate. Et souvent, on voit des cas comme le pied qui gonfle et tout. Voilà, ça détermine un peu la phase dans laquelle se trouve les patients. Yes, please. Esse fala em inglês dele. Sorry? Does anyone have a question? Y a-t-il des questions? Okay, I'll continue. So if now we have a patient who has urinary symptoms and you have examined him. Now further, we need more investigation. So in today's talk, we will be talking more about investigation because this topic is a huge, vast topic and we talk about everything in one session. So today we will discuss about how to examine, how to investigate, and how to proceed in diagnosing the prostate cancer. Is that all right? Yeah, perfect, Dr. OK, Nitin. c'est un That is the sujet, objective to help the to benefit your African counterparts Yeah. from your insights around how to approach investigations Okay. and diagnosis. So now the first thing is Can I translate this part? yeah, please translate. Oh, OK. Comme l'avait dit tantôt ici, le cancer de prostate, c'est vraiment une matière très, très vaste à traiter. On ne pourrait pas traiter tout le point nécessaire aujourd'hui. On va se focaliser beaucoup plus sur les examens, comment s'y prendre, ainsi que les investigations qu'on doit prendre en compte pour mieux traiter ces derniers. Yes, Okay. please. Now we will talk about PSA, which is a very important and basic blood test. It has been done for last many years. PSA, before doing PSA, you need to discuss it with the patient and you need to be very clear yourself that the patient needs this test. Because PSA can be high in many diseases, like if the patient has retention of urine, if the patient has infection, or if he has cancer. In all these situations, the PSA readings are high. So yeah, please translate. OK. On commence avec, on traite sur base de la biopsie systématique. Et ce sont les résultats qui vont indiquer le genre de traitement que l'on doit devoir aborder. Parce que là, on trouve à partir de la biopsie qu'il y a de ceux-là qui ont la rétention d'urine, il y a de ceux qui présentent des problèmes des infections, voilà, des infections. C'est sur base de ça, on va déterminer si les risques intermédiaires, les risques bas ou bien les risques élevés. Yes, please. I mean, we'll talk Looks about like these there's a risks question in later. the chart. So what I said, when you order PSA, you have to discuss with the patient and you have to be clear yourself that he needs PSA. So we'll talk about when to do a PSA because this will risk stratify the patients. So what investigations he need and do we go for a biopsy or not? OK. Maintenant, ce que je disais, c'est que quand vous faites la biopsie, vous devez discuter clairement avec le docteur, puisque c'est ce qui va déterminer le stage dans lequel vous êtes, que ce soit le stage primaire, intermédiaire ou avancé. Okay. Now, we do this examination, we do PSA, and we do everything so that we can move forward. And the whole purpose is because the cancer of prostate is a disease which has a huge spectrum. There are patients who have very indolent cancer, which is not harmful. Then there are patients which have very aggressive cancer, which will kill them in few months. So, OK. yeah, please.
L'importance de toutes ces investigations et prendre toutes ces démarches, c'est que pour aider les patients, puisqu'il y a différentes sortes de patients avec différents types de cancers. Bon, bien sûr, le même cancer, mais différents stages. Il y en a qui font face à ces stages qu'on appelle indolents, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment agressif. Et ceux-là qui font face au stage agressif, qui peut même entraîner à la mort. So, our whole objective is to find out the disease which is clinically significant. This is called clinically significant cancer of prostate. So, what is clinically significant cancer of prostate? This is that cancer of prostate which by its nature is aggressive and is likely to harm the patient. OK. Dans tout ça, nous voulons définir si le cancer, le docteur détermine si le cancer de prostate est beaucoup plus signifiant cliniquement parlant. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est que si seulement si ce cancer, cette maladie est beaucoup plus agressive et ça peut entraîner ou bien amener une personne à un risque qui peut être la mort. Okay. The clinically insignificant cancer of prostate is that cancer which is very indolent, which will not grow aggressively and which is not going to harm or affect the survival of the patient. If we miss that type of cancer, it's all right. But we should never miss clinically significant aggressive cancers. OK. Comme on a signalé tantôt, il y a des types. Le cancer cliniquement significatif et puis le cancer moins cliniquement significatif, c'est-à-dire ce dernier, le deuxième type ne peut pas amener à la mort, c'est-à-dire une personne ne risque pas sa vie s'il souffre de ce deuxième type de cancer de prostate. Mais pour le premier qui est beaucoup plus agressif, ça entraîne à la mort. Et le docteur doit fournir des efforts pour ne pas manquer, c'est-à-dire passer à côté de ces premiers hein, qui est cliniquement significatif. So, because the PSA can come high because of many reasons, because your rectal examination can be abnormal in many situations, the patients many times undergo over investigation and over treatment. So there was a noise in the background I didn't really follow. Okay, I'll tell again. Because the PSA can be high for many reasons, patients sometimes undergo over investigation and over treatment which is not required. Si souvent la biopsie peut être beaucoup plus élevée, il y a des patients qui font face à des traitements ou bien des investigations beaucoup plus grandes, à des traitements surmesurés qui n'ont même pas d'importance à la suite. So, in cancer of prostate, we have to strike a balance in not missing any aggressive cancer and at the same time not over treating everyone who doesn't have cancer. Dans ces investigations, nous allons devoir utiliser une balance dans laquelle on trouve, on s'est dit qu'on ne doit pas passer à côté de cancers qui sont significatifs, beaucoup plus significatifs et agressifs, et ne pas, dans ce même ordre d'idée, traiter beaucoup plus de gens qui n'ont même pas ces cancers-là, puisqu'il peut s'avérer que l'on traite une personne trop, mais qui ne présente même pas de symptômes de cancer, qui n'en souffrent même pas. Yes, please. Okay. So now, to avoid, we cannot go on doing biopsies on everyone because prostate biopsy is a risky procedure. It carries a risk of bleeding and infection. So we have to choose the right patient who needs prostate biopsy and we have to do it in time. On ne doit pas devoir faire cette biopsie prostatique à tout le monde, puisque c'est vraiment trop risqué. Le risque, c'est qu'il y a l'écoulement sanguin et qui peut favoriser
les infections. Donc, on doit identifier qui a besoin de ces biopsies prostatiques. Réellement identifier ces personnes-là qui en ont besoin pour éviter tout risque. Yes, please. Yes, please. When the patients come to you with urinary complaints and you find PSA is high, so now you have to move forward. Now you have to take a call. Do you need to do a biopsy or not? So there are a group of, I would say, these are the individuals who are at higher risk of having a prostate cancer. So our threshold should be low for investigating this group of people. Maintenant, c'est pourrait qu'un patient, un malade, vous vienne avec des plaintes, qu'il a un peu de problème d'uriner et que la biopsie est tout petit peu élevée. Qu'est-ce que vous devez faire quant à ces? J'ai catégorisé ces types de personnes auxquelles on doit vraiment faire très attention, pour lesquelles on doit faire très attention quand il s'agit de la biopsie. Et je pense, voici la catégorie, ou bien les catégories qui sont à prendre en compte. Yes, please. So anyone who is from African descent, so obviously we are talking to African doctors. So all of your African patients, especially those who have a family history of multiple cancers or prostate cancer, or if the PSA density as shown on the screen is more than 0.15, don't worry about the genes. Keep focus on these things, 3-4 points. If these factors are there, then you need to investigate at an early age, which is age of 45 years. So you said the number is 0.5%? No. As you can see on the screen, anyone who is from Africa, anyone who has a family history, anyone who has a family history of prostate cancer or many other cancers, and PSA density, as you can see on the screen, as the PSA density of 0.15, they are at high risk of having a cancer. Ok. Comme vous pouvez voir dans le tableau qui est affiché là, tout cela venant de l'Afrique, c'est-à-dire parlant de docteurs africains et qui ont ces syndromes. Et une fois ces personnes-là ont un peu à répétition dans leur histoire familiale, de gens qui ont eu des hauts risques de cancer à haut risque d'une manière répétée. Il y a aussi ceux-là qui ont la densité de 0,15 ou plus et ceux-là qui ont le germe, le gène positif. Ce sont ces dont on doit prendre en considération pour faire la biopsie, et surtout à partir de l'âge de 45 ans. So, for African patients, it is advisable to get a baseline PSA for everyone who is above 40. Okay. Yearly testing starting at age 45. If there is any rise in subsequent PSA levels, then this becomes suspicious. These are all indications for doing a biopsy. Okay, so you do routine yearly PSA after the age of 40 to 45 years, especially if the person has a family history. And if the PSA is rising, particularly on 2 occasions, then he goes for a biopsy. Pour qu'un patient et malade puisse passer par la biopsie, voici un peu quelques références, quelques histoires à prendre en compte. Il y a une base qui est suggérée pour toute personne âgée de 40 à 45 ans et ceux-là qui sont dans les environs de 45 ans qui auraient des plaintes suggérant le cancer de prostate, bien sûr, ils pourraient passer au test annuel en raison d'un haut risque de ces hommes-là qui ont de 40 à 45 ans. Et je pense qu'il y en a beaucoup qu'on a énumérés dans les tableaux. Vous pouvez prendre en compte pour qu'un patient, un malade, puisse passer le test de biopsie prostatique. Yes, please. Okay. But as you can see here, before doing a PSA,
you have to discuss with the patient the risks and benefit. The benefit is that we will not miss a cancer which might be aggressive, but the risk is if the PSA comes high, he will have to be going through a biopsy, which is a risky procedure. And the risk is, although the risk is very less than 1%, they get any kind of complications. But the risk with the biopsy, the risk with the, then he might need treatment if the biopsy comes out positive. So these things have to be discussed, that he needs biopsy so that we do not miss the cancer. But if the biopsy comes out positive, he will have to undergo biopsy and further treatment. Okay. Ok, voilà, un peu le risque, c'est qu'il y a des risques. Can you please go back to the one Yeah. so that I can try to summarize? Yes. Le risque, c'est qu'il y a des possibilités, il y a les risques et les avantages. Les avantages, bon, une des grands avantages, c'est que on ne doit pas passer à côté de cancer agressif. Quand on utilise le système de biopsie prostatique, on ne va pas passer à côté du cancer agressif qui pourrait vous conduire à la mort. Ça, c'est un avantage. Et le risque, c'est que si la biopsie sortait beaucoup plus supérieure, le patient serait buté à des examens encore plus et à un traitement quant à ces cancers prostatiques. Yes, please. Okay. Now, for diagnostic purpose, we do screening and we do early detection. So screening is when we do PSA for everyone, even for those who don't have a symptom. Screening is not recommended for prostate cancer. Ok. Il y a la procédure screening qui peut-être n'est pas recommandé pour le cancer prostatique, cancer de prostate. Le diagnostic a pour but de détecter le cas signifiant, comme on le disait tantôt, tout en laissant les cas insignifiants qui ne peuvent pas conduire à la mort, bien entendu, non détectés. Essayons de créer une balance de diagnostic et efficacement avec le fardeau. Jonathan, I'm sorry. Just tell them what I said. Jonathan, just tell them what I said. Screening, routine screening is not recommended, where we test everyone who, even those who don't have symptoms. We don't test them. Ok, la routine, la screening routine n'est pas recommandée. Pour ceux-là qui n'ont pas de symptômes, on ne teste pas. Because it has been found that screening doesn't help in improving overall cancer survival. Parce que cela n'augmente pas la spécificité de survie d'un cancer. But when we talk about those individuals who are at high risk are those individuals, these guys, African family history. In these patients, we will do serum PSA and we will investigate them. Maintenant, quand nous parlons de ces individus qui sont à haut risque, c'est-à-dire ceux-là qu'on a catégorisés, c'est-à-dire ils ont des problèmes familiers, ils ont eu des cancers répétitifs dans leur famille, c'est ceux-là que l'on doit tester. So even if you see a patient who doesn't have urinary symptoms, but he's a high risk guy who has a family history of prostate cancer, you can discuss with him doing a PSA, investigating for prostate cancer. Ok. Même si vous trouvez des gens des patients qui n'auraient pas de symptômes, mais qui sont à haut risque, c'est-à-dire qui auraient des antécédents familiaux, c'est-à-dire ayant eu des cancers dans leur famille répétitifs et agressifs, vous pouvez discuter avec la personne pour voir si ils peuvent aller avec des investigations du cancer prostatique. Yes, please. Okay.
Uh, for to decide for biopsy, you must know that there are different PSA levels for different age group. So if a patient that you are seeing is between 40 to 49, his PSA should be under 2.5. 50 to 59, it should be less than 3.5. 60 to 69, less than 4.5. And 70 to 79, less than 6.5. So this is the age adjusted PSA reference level. Ok, voici un peu la catégorie d'âge pour le test PSA. Pour les gens qui ont de 40 à 49 ans, cela ne doit pas aller au-delà de 2,5. Ceux-là qui ont 50 à 59 ans ne doit pas aller au-delà de 3,5. Ceux qui ont 60 à 69, pas au-delà de 4,5. Et ceux-là qui ont 70 à 79, pas au-delà de 6,5. And we do not take a call, we do not proceed based on single reading. We have to get at least 2 PSA readings which are higher than the normal range. Et nous ne focalisons pas seulement sur un seul test, c'est-à-dire nous devons avoir au moins 2 qui ont des résultats beaucoup plus aggravants, c'est-à-dire deux tests qui donnent des résultats élevés. Yes, please. Okay. Sorry. Then there are other parameters. So when we are in doubt, say if you see a patient who has a borderline PSA, then these are the other parameters which can be done. You can measure the PSA density, you can follow the PSA velocity, so that it gives more clues. If it is more suspicious, then you go for a biopsy by doing these additional tests. Ok, et maintenant pour être rassuré, pour ceux-là qui auraient présenté des cas de cancer prostatique, il faudrait aller encore avec des tests additionnels, supplémentaires. Yes, please. Okay. So now we have a patient who has symptoms, who was abnormal in rectal examination, whose PSA was high, or the patient who is totally normal but has a strong family history. We did a PSA, it came out high. So now we go for a biopsy in these patients. Ouais, nous avons des cas de ces patients-là qui auraient des problèmes, c'est-à-dire des antécédents familiaux, et encore ceux-là pour lesquels la biopsie serait élevée. Alors, nous allons devoir procéder à cet examen-là. There is only one thing that you must be very careful before doing a biopsy, and that is to make sure he doesn't have a urine infection which is causing a high PSA. Yes, sir. Please come again. So there is only one thing which you have to be very sure about, and that is the patient should not have a urine infection which can cause a high PSA. Maintenant, il y a quelque chose, il y a juste une chose, vous devez vraiment vous rassurer, être trop sûr, c'est que le patient ne doit pas avoir des infections qui peuvent occasionner les biopsies élevées. So if you have a patient who has a high PSA, he's running fever, he's having burning in passing urine, his urine examination shows infection, then probably wait for a few weeks and see the PSA again after antibiotics. Vous avez un patient qui aurait le PSA élevé, c'est-à-dire il a des problèmes d'infection, il a des problèmes urinaires et tout. Probablement, vous auriez besoin de repasser le test. Yes, please. Okay. Now, everybody is talking about how to do a biopsy. I see many patients who come from African continent with a good biopsy report.
People are talking about transperineal prostate biopsy, which is the new thing. Many people are doing it. Yes, please, Jonathan. Yeah, maintenant, comment faire cette biopsie-là? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de différents types de biopsies. What is the last one that you said? The last type of biopsy? There are many people who are doing transperineal prostate biopsy. Ok. Et à ceux-là qui utilisent la biopsie transpérinéenne. Okay. Yes, I got it. But as I know, most of the African countries and even in most of the countries in India, we are doing transrectal. Je le sais, à ma connaissance, il y a la plupart des pays africains, aussi ici en Inde, ils font la biopsie transrectale. Okay. Yes, please. The latest research says there is no difference and you can do either transperineal or transrectal. Les recherches récentes nous rassurent qu'il n'y a pas de différence entre le transpérinéen et puis transrectal. Vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre. So both of these approaches, they have similar efficacies, and if someone is doing transrectal, it's okay if he does transrectal. Les deux ont des efficacités similaires. Si une personne fait le transrectal, c'est bon de continuer avec cela. Si l'autre fait transpériné. Yes, there is a strong recommendation here, as you can see on the screen. Before doing transrectal biopsy, you should give a povidone iodine cleansing of the rectum. Ok, il y a une très grande recommandation, une recommandation forte avant de faire la biopsie transrectale. Vous devez vraiment bien nettoyer les ustensiles. Good. Bien nettoyer, sorry, les recta. Good. So, now let me summarize. Okay, let me summarize everything. Laissez-moi paraphraser tout. Always examine the patient from head to toe, including rectal examination. Examinez toujours le patient de la tête aux pieds, et y compris l'examen érectile. Always identify those patients who are at high risk of having prostate cancer. Toujours catégoriser, c'est-à-dire identifier ces gens-là, ces patients qui auraient un grand risque d'avoir le cancer de prostate. Yes, please. Always rule out a urine infection before planning any investigation. Toujours faire l'examen d'infection de sang ainsi que des urines avant de procéder à d'autres étapes. Single PSA doesn't mean anything. You need at least 2 high PSA reports before moving forward. Un seul résultat de PSA ne suffit pas. Vous avez besoin de 2 résultats qui sont élevés pour pouvoir, avant de continuer, procéder. Okay. If you have high suspicion of prostate cancer, go ahead and do a prostate biopsy. S'il y a une grande suspicion de cancer prostatique, allez-y, continuez et faites la biopsie prostatique. Yes. If you have MRI at your center, it's okay if you do an MRI before. You can do it later also. Si vous avez des centres avec le système IRM, c'est mieux de le faire. Vous pouvez encore le refaire après. Après, c'est mieux d'utiliser, vous pouvez le réutiliser, c'est-à-dire réutiliser les RM après. The last point, in those patients who are very old, who are very sick, or those who do not want any further major treatment,
You probably will not plan them for biopsy and discuss the risks and benefits of not investigating further and leaving them in peace. Pour ces patients qui seraient âgés beaucoup plus âgés et qui n'aimeraient pas passer la biopsie, essayer de discuter avec eux, sensibiliser dans le sens de connaître les avantages et désavantages, les risques qu'apportent ces derniers. So, Dr. that will be Nitin, all from my side today. Dr. Nitin, no, we will not leave you so soon. We have many questions which the doctors had asked before the webinar, and there are few queries which we got here. If we have your permission, my team will share the screen and we will take those question answers. Yes. So, what are the questions? Yeah. So, Soumya, can you share the question screen, please? Or have somebody from the team share it? I think there is a... Yes, sir. On the chat, I can see some on the chat. No, sir, she's sharing, sir. Right now, your screen is visible. Soumya or... Yeah, on the chat also, sir. Okay. So what is the value of PSA to say increased in catheterized old patient, Dr. Addis? Okay. After catheterization, the PSA will be high. There is no cutoff value for a catheterized patient. You will have to rely upon your clinical judgment, your rectal examination, and if the PSA remains high, you can go for an MRI because this is a very difficult situation. Usually, so do you need to translate it? Jonathan, Yeah, please translate it. you gave a lot of information, so Sorry. trying. Okay, let me. Okay, Jonathan, first translate the question. Question is, you can see in the chat, what is the value of PSA to say increase in catheterized old patient? What is the value? Let me check Value in the of chat. PSA. Ok, c'est quoi la valeur de PSA pour dire que c'est élevé ou bien élevé pour les patients qui sont âgés? Dr. Nitin, your answer, please. Yes. I would like to know old. So, what does he mean by old? Catheterized old? Is there any age he wants to know specifically about? So let's assume 60 plus. Let's assume 60 plus. Okay. So, for any patient who is on a catheter, slight increase in PSA is expected. So maybe this could be around 8, 9 or 10 or sometimes near 20. There is no cutoff value. Okay. Jonathan? Can I translate? Yeah. Yes, please. Ok. Pour ces patients qui seraient en deçà de 45 ans, c'est-à-dire 20 et au-delà, il n'y a pas de... Did you put it on the chat? Jonathan, please. Jonathan? Yeah, I'm here. Finished? Yeah. Please, are you finished translating? Yeah, I'm finished. Okay, okay. It could be between 10 to 20. If in this patient the PSA is still rising, then you have to do an MRI to find out what's going on inside the prostate. Et si la biopsie du patient, du malade, est encore beaucoup plus élevée, là, vous devez passer par le test IRM pour en savoir plus. So, Dr. Nitin, we have another question. The question is, what is the role of physical medicine and rehabilitation in the treatment of prostate cancer? This is from Dr. Michel from DRC. Il y a une autre question qui concerne la place de la médecine physique à réhabilitation dans le traitement du cancer prostatique. C'est une question de Dr. Michel Kabongo de la RDC. Well, this question is not very clear. Is the doctor around? La question n'est pas un tout peu claire. Est-ce que le docteur est là? Dr. Michel, vous êtes là? Dr. Michel, Jonathan, can you ask Dr. Michel to ask the question again? Like they can directly ask and you can translate. Dr. Michel, vous êtes là?
On veut un peu plus de clarté dans votre question. Dr. Michel? But he's not responsive. I don't know. Okay. Okay, Dr. Nitin, I think it's translated from French because in DRC there is this specialty called rehabilitation and physical medicine. So this doctor is asking, does it have a role in management or treatment of prostate cancer? Well, yes, rehabilitation is very important after the surgery. I mean, it does not treat, obviously, it does not treat the prostate cancer, but it is an integral part of the whole treatment process, because after the prostate surgery, patients need to do the Kegels exercises to regain their continence. So it is an integral part. Ok, la réhabilitation est vraiment prise en compte parce qu'après la chirurgie prostatique, le patient aura besoin de ça pour pouvoir se remettre en confiance. Il aura besoin des exercices liés à ça pour se remettre en confiance. Donc, la réhabilitation, la réadaptation fait partie du traitement. Yes, please. Dr. Nitin, we have another question. What factors should we consider when interpreting age-adjusted PSA levels other than UTI? Yes. This is from Dr. Temesgen Nigise. Yes. Good question, doctor. Yes, so, Sir, I think Jonathan needs to translate. Yeah, quels sont les Jonathan, facteurs que nous question devons is, what considérer quand factors nous should we consider when interprétons interpreting age-adjusted PSA levels other than UTI? Yeah, quels sont les facteurs que nous devons prendre en compte quand nous interprétons le PSL, les stages de PSL sur base de l'âge? Other than UTI, there are not many things which can lead to very high PSA. Sorry, come again? Other than UTI, there are not many things which can lead to a very high PSA. À part les UTI, I don't know the meaning of UTI. I'm just translating like that. Yeah, À part UTI. les UTI, il n'y a pas d'autres qui peuvent amener à des hauts risques de cancer prostatique. So if you are seeing a young patient, particularly a young patient, other factors which need to be considered are the rise in subsequent PSA levels. Yeah, the rise of what? The rise in subsequent PSA tests. Ok, pour cela, que les patients qui seront plus jeunes, ce que vous devez prendre en compte encore, c'est le résultat élevé de PSA. So PSA velocity and PSA density. Yeah, apart from density, what did you mention again, sir? Velocity, PSA velocity. Ok, la vélocité PSA et puis la densité également. Donc, prendre en compte la vélocité et la densité. Okay. Dr. Nitin, we have more. Sorry for interrupting, sir. Please continue. Okay. There's another question. What's the time range that should be considered between two PSA measurements during screening? Ouais, il y a une autre question. Quel est le temps qui doit être pris en compte entre deux deux mesures PSA pendant le screening? Une autre question, oui. Well, for a normal PSA, screening as such, mass screening is not recommended. But if you are checking patients who are at high risk, yearly PSA is a good idea. Pour le PSA screening, pour ceux-là qui seraient beaucoup plus âgés. You said PSA screening is a good idea. That's what I got at the end. Routine screening is not recommended, but if you are checking PSA for a high-risk patient, in those patients, normal PSA needs to be checked every year. Ok. Le PSA que l'on fait de manière habituelle, c'est-à-dire la routine, n'est pas recommandé. Mais si vous checkez pour le risque, pour déterminer les risques, là, c'est bon. Et la deuxième méthode est appliquée d'une manière donc, annuellement. Pas régulièrement.
If the PSA comes out to be abnormal, then you have to repeat it after 4 to 6 weeks. Et si le résultat des PSA est anormal, vous devrez le reprendre après 4 à 6 semaines. Okay? Yes. Okay, next. Thank you, doctor. Okay, welcome. My question is about the role of space IR gel benefits during radiotherapy for prostate cancer. Mr. Faisal Jamal. Well, this question is out of my expertise. This is about radiotherapy. I won't be able to answer that. Cette question est en dehors de mon expertise. Ça concerne la radiothérapie. Je ne suis pas capable de le répondre. Okay, let's move on to what is the best method of managing BPH? Can you see on the screen, Jonathan? Jonathan. I was checking in the message in the chat. Now I can see on the screen. Yes, I can see it now. Yes, so let's go to the first question. What is the best method of managing BPH? C'est quoi la meilleure méthode pour gérer le BPH? Number one, make sure the BPH is not causing damage to the kidneys. Numéro 1, premièrement, mais rassurez-vous que le BPH n'endommage pas le rein. Number two, for mild symptoms, only lifestyle management. For some bothersome symptoms, just one alpha blocker. I didn't get that one, sorry. For mild symptoms of BPH, lifestyle management. For severe symptoms, just one medicine, alpha blocker. Ok, pour le mild, il y a beaucoup plus de traitements. Et pour le alpha, il y a juste une médecine et il y a juste un médicament dont le nom a été donné. Donc, si vous avez besoin du nom, vous pouvez demander parce que le nom est un peu compliqué. Je peux vous l'écrire. So there is no one method of managing BPH. If it is causing damage to the kidneys, you need surgery. Il n'y a pas qu'une seule méthode de pouvoir gérer le BPH. Ça cause de dommages. Si ça endommage le rein, alors vous devez passer par la chirurgie. Yes, please. Next question. Apart from PSA, what other monitoring hormones in case of prostate cancer? None. À part PSA, quels sont les autres hormones qu'on peut utiliser en cas de prostate, de cancer prostatique? Il n'y en a pas. No, only PSA. Only Il n'y a que PSA. le PSA. Okay. On n'utilise que le PSA. Il n'y a que le PSA. What is the objective of this webinar? C'est quoi l'objectif de ce webinaire? Okay. The objective is to introduce myself and yourself with each other and have a discussion about prostate cancer and other cancers where we have topics which are not very clear in our textbooks. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de pouvoir nous introduire, vous et moi, à cette maladie qui est complexe de cancer prostatique. Bien sûr, il a été large, mais on a sélectionné le point saillant qui était l'investigation et puis les examens. Yes, please. Next question. Factors contributing to prostate cancer and staging parameters. La question suivante, les facteurs contribuant au cancer prostatique. Okay. Yes, the most important contributing factor for prostate cancer is your genetics, is your family. Yes, sir. You can go on. It's okay. So it is most important is family history. Researchers tell that there is some role of obesity and maybe non-vegetarian diet, but these risk factors are not established. Ok. Maintenant, le facteur le plus contributif de cancer prostatique, c'est d'abord le gène.
bon, on fait allusion aux antécédents familiaux, s'il y a il y en a qui ont des cancers, et ainsi de suite, et d'autres aspects peuvent être l'obésité, le régime non végétarien, mais cela n'est pas encore constitué officiellement. La première, le plus important, c'est les antécédents familiaux, ou bien les gènes, faisant référence aux gènes. Yes, please. Next question. What is a neobladder? What is an ileal conduit? How will treatment affect my quality of life? How can I be the best partner to my medical team? La question suivante, que signifie néobladder, que signifie, comment est-ce que le traitement peut affecter ma qualité de vie, comment est-ce que je peux être un meilleur partenaire dans mon équipe médicale. Yes. Okay. Well, neobladder and ileal conduit, we do it for cancer of bladder, not for cancer of prostate. So one. Yes, sorry, sir. Sorry, sir. Someone is speaking in the background and we're not getting anything. Like, for me, I'm really... Someone is speaking in the background. Let me tell them to mute Yeah, it. please. S'il vous plaît, pouvez fermer votre micro. Ça va nous déranger pour ne pas mieux traduire. Sinon, quand vous parlez au même moment, ou bien il y a de bruit, ça ne permet pas vraiment de suivre. Merci. Yes, you can go on, sir. Neobladder and ileal conduit, they are treatment for bladder cancer, not for prostate cancer. If we talk about quality of life, I personally would say when the cancer comes out of the body, it becomes a history. Rest, everything doesn't matter. If you are not passing urine from your normal passage, it is coming out of the bag. I have seen everyone adjusting with it nicely. So, in long term, it doesn't matter too much. What matters is the cancer should come out of your body completely. Ok. Pour la néobladder, les deux premiers que l'on a cités, ça ne fait pas partie des traitements de cancer prostatique. Et ce qui est plus important dans les traitements, c'est pas vraiment le moyen, mais c'est que le cancer puisse être traité complètement. C'est-à-dire, Okay. oui. Yes, that's... So what is neobladder? Neobladder is we make an artificial bladder from your intestine and we stitch everything together and the patient continues to pass urine through his natural passage. That is a neobladder. Et les néobladders, c'est la procédure artificielle, c'est-à-dire que l'on connecte à l'appareil génital de l'homme pour qu'il puisse continuer à uriner d'une manière un peu soutenue. Bon, c'est beaucoup plus artificiel. Ce n'est rien d'autre qu'un traitement artificiel un soutien à celui-là qui aurait du mal à uriner. While in ileal conduit, the urine comes out through a different passage into a bag. Et pour le second, le ileal, c'est que les urines passent à travers un passage différent qui est l'urètre. Et c'est à travers, généralement, c'est à travers un sachet, un plastique, choses comme ça. So we have to choose which patient is fit enough to undergo a more complex procedure like a neobladder, and then we can offer a neobladder to the patient who has a limited disease and is fit to undergo a more complex procedure. Et là, maintenant, nous devons identifier quel patient aurait besoin de ça, puisque ce traitement de néobladder, c'est pour les patients qui ne présentent pas assez de risques, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin de chirurgie, dont la phase n'est pas avancée. Yes. Okay. Next question. Is there limitation on number of doing TURP on same client? Est-ce qu'il y a-t-il des limites de nombre sur les bon. So I don't get the TURP, so just translate it like that. They will know.
OK. Est-ce qu'il y a-t-il des limites pour le nombre de TURP que l'on peut faire chez un patient, chez un malade? Okay. After a TURP, 10 patients out of 100 in coming 10 years will require another TURP. Yes, please. Got it. 10% in 10 years will require another Yes. TURP. 10 patients dans 10 ans auront besoin de ces traitements-là, TURP. There is no limitation. Sometimes the prostate grows very fast again. You will have to go in again. Sometimes you do it in stages. You do half of the prostate in one operation and you do half in the another operation. So there is no limit. But the more number of times you do the TURP, the chances of complications increase. Ok, il n'y a pas vraiment de limite puisque le cancer prostatique grandit si vite. Vous pouvez le faire et après quelques temps, ça réapparaît, et ainsi de suite. Mais maintenant, à force de faire les TURP, vous aurez des problèmes. Les problèmes vont beaucoup plus s'aggraver. Donc, la chance d'avoir des risques augmente plus vous faites les TURP à répétition. Yes. Maximum I have done twice. Yeah, moi, je l'ai déjà, bon, j'ai déjà conduit un tel traitement 2 fois à des reprises. Next question. What is your PSA cutoff point for prostate biopsy? This we have discussed in age-adjusted PSA levels in our previous slides. Do you want me to go there again? Pour la dernière question, on a discuté sur l'âge, l'ajustement de l'âge. Vous voulez que je revienne sur ça? Is it a French one who asked that question? Okay, let's go. Let's move forward. We have discussed it already. Ok, pour la dernière question, on en a déjà discuté. Any more questions do we have? Soumya? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Soumya. Oh, there are many questions. Just a minute. Okay. Merci, monsieur. More accessible in our setup than MRI. So, any place of CT to confirm prostate CA? Can you read the question, Jonathan? Yeah, another way, after removal of prostate cancer, there may be complications such as, which one is that? See here, CT scan. I'm not seeing anything on the board. On the screen, there's nothing but your picture, sir. Sir, CT scan is more accessible in our setup than MRI. So any place of CT to confirm prostate cancer. Okay. Can you translate, Jonathan? I didn't get the whole question, sorry. Any place of CT scan in confirming prostate cancer? Ok, c'est quoi la place de CT scan dans la confirmation de cancer prostatique? Yes. CT scan is not used to look for prostate cancer. MRI is used to look for prostate cancer. Le CT scan n'est pas utilisé pour identifier, localiser le cancer prostatique, mais c'est le IRM qui est utilisé à la place. To confirm prostate cancer, CT scan cannot help. Pour confirmer le cancer prostatique, CT scan ne peut pas aider. You need to do a biopsy to confirm it. Vous devez faire la biopsie pour pouvoir le confirmer. But if you don't have an MRI, CT scan is very useful to stage the disease. Once you know that there is a cancer, CT scan can tell you if it has spread out of the prostate or not. CT scan est juste là pour identifier s'il y a une telle ou telle autre maladie, peut vous aider à comprendre qu'il y a la maladie, il y a le cancer, et ça a été propagé, ça s'est propagé dans tel ou tel endroit. C'est ça le rôle de CT scan. Yes, please. If you don't have MRI, don't worry. Do the PSA, do the biopsy, do the CT scan, and then you know if there is a cancer or not and how much it has spread. Si vous n'avez pas l'IRM, donc ne vous inquiétez pas, faites le PSA, faites le biopsie et
faites les CT scans et c'est à partir de là que vous saurez que telle personne a le cancer ou pas. Okay, we'll go to the next question. What is the value of PSA to consider which is dangerous? Free PSA, total PSA, PSA ratio. Okay, so all about PSA again. Can I share my screen once again? Je peux partager mon écran une fois de plus. Yes, go ahead. Just a second. Quoi? Ah ouais, ça va, ça va, ça va. Once again. So PSA cutoff, many people have asked about it. 40 to 49, 2.5. 50 to 59, 3.5. 60 to 69, 4.5. And 70 to 79, 6.5. If Okay, two pour ceux-là readings qui are higher than this, two readings higher than this level, then this is abnormal. Ok, pour deux lectures qui seraient beaucoup plus élevées que le... Voilà un peu la répartition de 40 à 49 ans, comme beaucoup m'ont posé cette question qui me fait revenir. 40 à 49 ans, c'est 2,5. 50 à 59 ans, c'est 3,5. 40 à 69, 60 à 69 ans, c'est 4,5. 70 à 79, 6,5. Two readings above this level, that is abnormal. De lecture pour ces niveaux, et c'est ça le nombre. Yes, please. PSA density more than 0.15 is suspicious cancer. Et la densité de PSA qui est de 0,15 est beaucoup plus suspectée de cancer. If PSA is increasing more than 0.75 per year, that is suspicious. Si le PSA grandit de plus de 0,75 par année, This is suspicious. il y a 25%. Yes, please. Okay, so we'll go back to question. What is the next question then? C'est quoi la question suivante, s'il vous plaît? In case of BPH, what age range is surgery recommended instead of just urine diversion or catheterization? Just wait a minute. Wait a minute. Okay. Where is this question? In case of BPH, what age range is surgery recommended instead of just urine diversion catheterization? Okay. Very good question. Very good question. See, would you come again in the question, please, sir, so I can translate for French speakers? In case of BPH, what age range is surgery recommended instead of just putting in a catheter? Ok. En cas de BPH, quel est l'âge qui est recommandé pour la chirurgie? Quelles sont les recommandations d'âge pour passer à la chirurgie? Okay. So if a patient needs a catheter or a surgery, then it is his fitness for the procedure which matters, not his age. Quand on parle de la chirurgie, c'est what matters again? Sorry? Fitness for the surgery. Okay. He's fit for surgery or not. Pour ce qui concerne la chirurgie, il n'est pas question de l'âge, mais la capacité de résister, c'est-à-dire de passer par la chirurgie. Cette fitness-là, ils n'ont pas l'âge. Yeah. So we have operated upon gentleman who was 100 years old. How many years, sorry? 100. Ok, nous avions 100 years old. Ok, nous avions opéré un patient qui avait 100 ans, 100 years. Yeah. Ok, nous avions opéré un patient qui avait 100 ans. And there are patients who are only 60-year-old, but they have too many diseases. They are very high risk for procedure. Then they need to be on catheter. Mais il y a de ceux patients qui n'ont que 60 ans, ils ont beaucoup de maladies et le risque est trop élevé qu'ils ne peuvent pas passer par la chirurgie. So I would say being on a catheter is a difficult decision and very uncomfortable for anyone. If the patient has a very huge prostate requiring
long duration of surgery and is at a high risk because of many other diseases, then it will be his choice to stay on a catheter or to go for a surgery, understanding that it is high risk. Ok. Je dirais ceci pour paraphraser, c'est que s'il y a un patient qui a le cancer prostatique à la phase avancée, mais qui présenterait d'autres maladies qui pourraient empirer la situation après, la décision, elle est beaucoup plus difficile à prendre pour que cette personne puisse se décider, soit passer par la chirurgie qui pourrait ne pas être bon du tout. Et c'est une décision difficile à prendre, tant pour le docteur que pour le patient. Il doit passer assez de temps pour y réfléchir. Next question. Okay, so Dr. Michael has come back. After removal of prostate cancer, there is urine leakage. What remedy? Yeah. Were you reading another question, sir? Yes, another question here. After removal of prostate cancer, there may be urine leakage. What is the remedy? Ok, après avoir enlevé le cancer prostatique, Jonathan? yeah, go ahead. I think I All will right. translate. I'll get the So idea for when you urine speak. leakage, the most practical and the best remedy is rehabilitation, is Kegels exercises, pelvic floor muscle exercises. Ok. Pour votre question concernant l'après-traitement, c'est-à-dire après avoir enlevé le cancer prostatique, ce qui est requis, c'est la réadaptation, les exercices. Oui, la réadaptation des exercices pour remettre la personne en confiance. Okay. If these exercises don't help, then we have an artificial urinary sphincter surgery. Si ces exercices ne marchent pas, nous avions un système artificiel pour uriner. Urinary sphincter surgery. Nous avons, on appelle ça le système urinaire chirurgical. But that is the last resort. Mais ça, c'est la dernière ressource que l'on peut pour voir un patient. Yes, please. Okay. I think that's done. Sir, we have one more question from Mr. General Dima from Ghana. General Dima, can you please ask your question to Dr. Nitin? General Dima, are you there? You are on mute. You can type a message. Please unmute to ask a question. No, it's not going there. Okay, Soumya, Dr. Janal Dima, Janal Dima can ask the question again and we'll direct it to Dr. Nitin. It's very late in India. My one last message, Dr. Nitin, thanks so much for such a illuminating talk. Even people like us who are not doctors, but we got that, you know, at least we got the thought process how these things are structured, especially like both sides. You said when it should be done and when it should not be done. Yes. Thanks a lot. And just to explain the concept, sir, Jivo is bringing African doctors and doctors like you and hospitals like Artemis on a single platform, so that any patients in Africa who need specialized support from India, these doctors using Jivo platform can directly get in touch with hospitals like Artemis and doctors like you, and the patient can get best support. And what we tell our doctors is that it all starts with a dialogue. If you face any situation in managing a patient regarding prostate, even if it seems a very obvious or non-obvious question to you, please ask it. Direct it to Dr. Nitin through a Jivo relationship manager. Yes. A lot of things. It is a slow journey, but in a 1 year, if they utilize access to you,
they will realize how they have improved in their local practice and how their patients have benefited by coming to you under their guidance rather than some agent who has nothing to do with. So this is the vision. Thank you, sir. And to our African everyone for your time. To our African doctors, please, thanks for attending this webinar. My suggestion to you is next time when you see a patient with any issues related to prostate, please don't hesitate. Please don't think that this has to be a patient who needs surgery abroad. Any question that you have in your mind, please think of Dr. Nitin, and whoever is your Jivo relationship manager, please ask that question. They will direct you to Dr. Nitin, and Dr. Nitin will guide further. And Jonathan, we can also organize online consultation or discussion if there are 2-3 patients and GP wants Dr. to. Nitin, we are doing that. So our team, what is it working? These nowadays, many doctors, they have to go for offline. We are trying to do it so that in 6 months' time, online OPD consultations, that you also realize, why not use technology to do it? So we are working in that direction, and very soon our team will be coming to you. Sure. And from the African doctors, they will be organizing. So online OPD consultations are going to be a great lever, in this direction. And all right, guys. Jonathan, Thank you, Jonathan, Jonathan. just last part that for the French audience, that if any patient shows any complications where they think the DRC doctors think that they should consult Dr. Nitin, just ask them that any patient with prostate condition, they have any question to ask, please ask their Jivo relationship manager. We'll direct it to Dr. Nitin, and they will get the answer. Sure. Ok, pour ceux docteurs africains, francophones, ce qu'on disait, c'est qu'on vous remercie pour votre présence, vous êtes mobilisés. En même temps, vous serez demandé de référer toutes les questions possibles. Si vous auriez des patients avec des problèmes de cancer prostatique, n'hésitez pas à poser la question directement à Dr. Nitin. Et cela se fera comme d'habitude à travers votre représentant dans l'écho. Question que vous aurez posée à travers ces représentants qui va devoir les transmettre au docteur et vous aurez des réponses fiables quant à ça. Yes, another thing to tell them? Olembi? All right. Thank you everyone for your time, and thank you, Dr. Nitin. Welcome. If we have your permission, can we end this discussion? Unless you have anything to say. Okay. Thank you, sir. No, but I haven't asked my question. I raised my hand a couple of times. I haven't asked my question. I want to end the session for questions. Please go ahead. Please go ahead, sir. Yes. Please go ahead now. Good afternoon, and thank you for the wonderful presentation. I think I've enjoyed it much as my colleagues. My name is Dima from Ghana. I wanted to just ask from my perspective and concept, what are the nutritional considerations for people with BPH and to a larger extent prostate cancer? Are there any specific ones that you think we can consider? And what has been the relation between urological specialists in treating prostate cancer and dietitians in their various facilities? How can we leverage on this if there are nutritional considerations, please? Thank you very much for the presentation. General, please come again. What was the first part of your question? It was not very clear. Can you come again, please? The first part of my question is to thank you for the presentation, right? And then to ask, what are the very important nutritional considerations for people with prostate cancer? I said BPH, to a larger extent, prostate cancer. Are there specific nutritional considerations for them that we can look at? Yes. Then the second question is, as we are all speaking as doctors and specialists trying to enhance health. How can we leverage on the urologists or the specialty urology and a dietitian if there are considerations we have to make? We can look at it at our levels at the various hospitals across Africa. I speak from Ghana. You are in India, others are in DR Congo and all of that. How can we all leverage on our
our specialty to help our patient? Thank you very much. Thank you, sir, for your question. That's an interesting question, because the main risk factor behind prostate cancer, behind getting a BPH, is genetics, is your chromosome, is your family history. But yes, then there are other factors also, like environmental factors and dietary factors. Now, because there are too many things going on behind the disease, we have never been able to pinpoint one specific dietary element as a causative factor for prostate cancer. More or less, I mean, the researches, they point towards obesity, which becomes a risk factor for prostate cancer. Alcohol is controversial. There is some evidence that red meat and some other specific kinds of non-vegetarian food can be related to prostate cancer. There is some role of vitamin D, vitamin E, and lycopene. So it is a good idea to talk to a dietitian who can plan a balanced diet for everyone, both for preventive aspect and also in the recovery period. Handling obesity, cutting down on your carbs, especially the easily digestible sugars, the quick sugars, is going to benefit you in every way. It's good for your heart, it's good for your kidneys, it's good for reducing cancer. So that is one thing. You can connect with your dietitian to, to formulate a diet which gives you healthy carbs, number one. Number two, you should be taking adequate amounts of vitamins. Better if you take it naturally. Supplements are again controversial. Lycopene is tomatoes. So tomatoes have been there are many reports which say that they are very helpful. Sometimes they say phytoestrogens, that is soy protein. It also helps in reducing prostate cancer. But these are all not in the recommendations. A balanced diet, good amount of vitamins, less carbs, in conjunction with your dietitian, is going to help everyone. That is what I think I would say. All right. Thank you very much. I appreciate the answers are so good. I like them. Thank you. All right. Except how we can leverage the urologist and the dietitian relations. Yes, dietitian should always be there with the urologist, because you need to tell them about kidney stones, about high uric acids, about hypertension, about to reduce their weight, and include the physical therapist to encourage patients for doing exercises and everything. So the dietitian has to be there in your team. It's a good idea. All right, sir. I think that's enough for today. We'll meet again. Thank you, sir. Sir, we will coordinate with you and organize a follow-up thing with when we with more audience, sir. We will coordinate with more audience. And I think, yes, we can. There are many topics we can talk about. We will discuss about the topics. All right. This time we'll coordinate well in advance, and about that online OPD, sir, team will get in touch with you. Sure. And we want to organize an online OPD for patients of the African doctors. We'll take that up on soon. Thanks a lot for your time, sir. Okay. Bye bye. Bye bye.